including life-saving knowledge. Using virtual rounds, primary care providers present on-patient cases, share best practices. Cancer superficially. But eco has actually helped us to learn a lot about preventive aspects. And this is how we learn screening for breast cancer, cervical cancer, as well as today ovarian cancer. Years, we've trained more than 400 medical officers as well as paramedical workers in the rural. One of the reasons why many of our patients are late is rural. So we need to train people in cancer diagnosis, cancer awareness. Cervical cancer screening is very important in our country. Almost 8 women are diagnosed. Followed by question and answer session, and that is followed by 2 case discussions. दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च गतिं स्वच्छाहि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Project Echo Overview, following which we have an understanding of Echo model and its 4 principles. We will also then watch a video of tele Echo session for a better understanding of the Echo model. And lastly, we will understand fidelity to the Echo model. Then we are sure that it will be a great interaction and learning experience for all of us. All the sirs, thank you so much. And with that note, I would like to request Dr. Sandeep Bhai. To all of you, respected Shri M.T. Krishna Babu, sir, Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Andhra Pradesh, respected Shri J. Nivas, sir, Director of Health and Family Welfare and Mission Director, National Health Mission, Andhra Pradesh, all the senior dignitaries from the National Health Mission of Andhra Pradesh, as well as colleagues, those who have joined from the different institutions of Andhra Pradesh, whether it's AIMS Mangalagiri, Nursing Council, and other institutions also. Today, it's a very, very auspicious day for us to start a new journey under the leadership of both these great leaders and with the support of all of you, with only one motto, that how ECO can act as one of the catalysts to strengthen the capacity building initiatives in your state so that we can reach to the last mile and create a real impact in the various capacity building initiatives. This day would not be possible until if I would not get the support of Dr. Devi, who is the State Immunization Officer, who has really helped us in connecting with the respected leaders. So thanks to you, Dr. Devi, for helping us. Coming to the ECO model and what ECO can bring on the table and how we can create a great impact, I'll just take 5 minutes to give you the overview about the ECO. ECO is extension for Community Healthcare Outcomes. This is a not-for-profit organization which started its journey in 2003 under the Project ECO with our founder, Dr. Sanjeev Arora. He, being a gastroenterologist based at University of Mexico, Albuquerque, he was facing a lot of issues in getting hepatitis C patients on time because Albuquerque, being a remotest area in US, patients were not getting the appointments. US system, we all know. And also by the time the patient comes to meet him, the comorbid conditions were too much. So he lost one of the patient, and the story is written in front of you. So then it stuck into the mind of him, can I create a model where knowledge should move to the patients rather than providers? And he moved across Albuquerque and selected around 20 primary care physicians and voluntarily
he started giving them evidence-based guidance on hepatitis C. Every weekly, that clinic started, and those 20 physicians were bringing about the case studies, and he was giving the voluntary guidance on hepatitis C management. This journey continued. 2011, they published into New Journal of England Medicine, and after that, ECO has become a big eco movement because it came into the global arena eyes of the policy people that the treatment pattern given by those 20 primary care physicians for hepatitis C was same as our colleagues in the tertiary care centers are giving, and the treatment outcomes were also same. Now it's a global movement in more than 180 countries, more than 9,000 cities. And seeing the spread of ECO, we all know that 116 out of 1,000 Indians suffer from top 3 NCDs. And NCDs are taking off 70% of our morbidity and the mortality also. If you see, 27% of the global cases of TB are born out of India. And we have a very robust program, National Tuberculosis Elimination Program. And ECO is the platform, sir, for the National Tuberculosis Elimination Program all across country for various capacity building initiatives. And that is our major contribution in the health sector to the government of India also. 33% of the global cervical cancer deaths happens in India. So just I want to appraise you that Tata Memorial Hospital is our super hub, and they are running a national tumor board on ECO platform, and multiple ECO clinics are going on cancer, on oncology for various cadres of the workers. So you people can get the opportunity to interact with the think tankers in the country on oncology also. India suffers from mental health 7% issues, and COVID has given us a lesson where the mental health issues has come up in a big way. And just want to appraise you, sir, that NIMHANS is our super hub, and NIMHANS is running multiple eco clinics on mental health aspects, whether it's a drug addiction, drug abuse, substance abuse. So opportunities are available to all of our colleagues in Andhra Pradesh to have various initiatives on mental health by linking you with all these eminent institutions. So we act as a catalyst to bring the think tankers together and giving the best to all of you. So what is our main mission? Empowering primary care clinicians with right medical knowledge can save millions of lives every year. And ECO, which is extension for community healthcare outcome, is to democratize medical knowledge and get best practice care to underserved people all over India. So what purpose is providing the right knowledge with the right place and the right time. This is the board of trustees of ECO, and the chairman is Dr. Colonel Kumud Rai. And we have Dr. Arvind Lal, the Lal Path Lab, revolutionary in the pathology sector. He is on the board. Meenakshi Datta Ghosh, the former IAS officer, he is there. Dr. Subrata Acharya, Dr. H. Sudarshan, the Karuna Trust from the Bangalore, from Karnataka, sir is also on the board of ECO trustee. They created a trust in India known as Eco India Trust, which has been established in 2008. And the function of Eco India Trust started from 2016 onwards. And if you see that, as I mentioned you, NIMHANS has come on board. NICPR, National Institute of Cancer Prevention and Screening, they are our partners in 2016. National Institute of Tuberculosis and Research Diseases, they are our partners. They are running multiple eco clinics on various TB initiatives, and we are supporting the Andhra Pradesh STO also through the NTEP program. So we already have a hub under this particular program in Andhra Pradesh also. 2019 was a game changer when the Ministry of Health and Family Welfare did the overarching agreement with Eco India, and the directions have been given to the states that if they want to utilize this model for various capacity building initiatives, utilize that, because this is the model which is cost efficient, doesn't involve any travel, doesn't involve any money, no finances, but it's a free democratization of the knowledge and dissemination of the knowledge which is happening. 2020, sir, COVID stuck. Nobody was knowing how the dissemination of the knowledge of COVID-19 protocol management series would happen to the grassroots level. But the ECO network was already there before the COVID itself. So the Ministry of Health and Family Welfare, Shri Lav Agarwal ji, now who is the additional secretary, sir has requested ECO to take the lead in dissemination of the knowledge for COVID-19 protocol management series. And along with AIMS, Dr. Randeep Guleria, the ex-director of AIMS, we started this dissemination of COVID-19 protocol management series, and more than 3,000 sessions in COVID-19 time. I think all the states have utilized that. It happened into a cascading mode from 14 center of excellence we have chosen, and they have taken up the states, and states to the districts, district to the sub-districts, and then villages. And more than 7 lakh healthcare workers have been trained into that. What is ECO? ECO is based on 4 principles only. We say A, B, C, D. A is amplification of resources by using that technology. We have a very, very strong iECO platform, which gives free access to run multiple ECO sessions, multiple capacity building initiatives.
Sharing best practices. We always tell the respective stakeholders that if you have innovative anything, kindly disseminate that innovation to others so that others can also learn from you. It is a case-based learning. It is not a didactic teaching. It's a low dose, high frequency with a fixed cohort so that you can get the outcome of the training programs also. And that outcome is D, that is web-based database to monitor outcomes. You can get the pre-test, post-test uploading of your feedback analysis and analysis of your reports you can get automatically also. What we are going to do? We are planning to have all teach and all learn. That is our main, and we are acting as, while medical knowledge doubles every 73 days, it takes 17 years for research evidence to reach to the clinical practice. So ECO continuous loop of learning, mentoring and peer support reduces gaps between medical knowledge and its clinical practices and improves the patient outcomes only. People ask, what is the impact of your training? So we have more than 500 publications in peer-reviewed journals all across globe, and 100 publications are dedicated only on impact of eco training. And these are the various institutions in India, those who have done the impact analysis of training program: NIMHANS, NICPR, Eco India, PGIMR, Chandigarh, NITRD, AIMS, Umeed, which is working in autism. These are the feedbacks from the participants which we have received, and people have said that 96% of the trainees from the cancer program agreed to change the care plan. 80% said participants on average found the case-based learning helpful in improving their knowledge and skills also. Our main purpose is strengthening the health system, sir, not to boost, but we are currently, sir, working in 20 state national health missions as our signed partners, 6 municipal corporations, 14 nursing councils, and we are very, very proud to say that the Andhra Pradesh Nursing Council is already our signed partner, and Dr. Valli is the lead who has started. If Madam is here, I would request Madam Dr. Valli, whether you are here. So she is the lead from Andhra Pradesh Nursing Council who started this activity on eco model, and we are really thankful and grateful to all of them. We are not disease agnostic. Any disease area you can fix into this model and you can run the various capacity building initiative. We also provide the technical support at the back. Our team is there, around 200 people, but 180 are based out of Okhla because our organization is based out of Okhla at Delhi, and 30 colleagues are based in different states. We have also hired one dedicated resource for the state national health mission also, and that resource is also here today, and that colleague is also going to act as a manager to support various activities of state government with the help of various program leaders here. So this is how we are going to help we are not going to create any load to you, but we are going to help as an enabler to you to run your initiatives in a systematic way. These are the various national programs where ECO has created and is already working: National Tuberculosis, National Viral Hepatitis, Pradhan Mantri Jan Ayog, National Cancer Screening Program, and National Mental Health Programs. We have a very strong iECO digital platform, which is very quality efficient, data privacy point of view, very efficient team management, online certification you can do. You can get the creditors from the medical councils, get the participation, joint certification from whether with ECO along with the National Health Mission, along with various partners which you want to do, and people can join from the different parts of your districts online by sitting in their own places on mobile only, and they can do the various capacity building initiatives. Even the WHO Director General utilized ECO on the Patient Safety Day, and we can see that Dr. Tedros. What benefits were becoming ECO as a partner? Reducing the disparity in the healthcare outcomes, rapid dissemination of best practices, and better preparedness to tackle emergent challenges like a future pandemic. And last but not the least, a sense of doing public good and giving back to the society. That is the main motto which we are having. I'm just giving you one glimpses. This is, sir, the day when you people have given us the opportunity in Andhra to have this partnership, and we are really grateful to both the leaders that this day, after that day, today this day has come, and today we have all the program leaders from the Andhra Pradesh, and this 1.5 day orientation is going to give you the full overview about the eco model and getting from insights from you, what are your niche areas and how we can help you in disseminating the knowledge and in disseminating the various capacity building initiative in your niche areas. We are already working with Homi Baba Cancer Institute and running multiple eco clinics since long. We are already working with AIMS Mangalagiri, sir. They are already our side partner, and we started initiative with AIMS Mangalagiri, I think with Dr. Rajiv, who is the head of the Department of Community Medicine. He is going to be here tomorrow to give the session on what initiative they have taken it up.
These are the Andhra Pradesh Nurses Midwifery Council, where we had the partnership, and they started induction program for revised BSc Nursing curriculum on ECO, and Dr. Wali is already here, who is doing this initiative for number of spokes are 450. So with this, I would say big thank you to all of you. On behalf of my leadership, Dr. Colonel Komudra, who is the chairman, Dr. Sunil Anand, who is the executive director, Mr. Surujit, who is the CEO, and all my team members from ECO, those who are here and those who are part of our ECO journey in Delhi and various parts of our country. Very thankful to both the leadership for giving this ECO this opportunity. It's a great learning experience, and I'm sure that all of you will enjoy this 1.5 day journey. On behalf of ECO India, special thanks. Stay safe and stay healthy. Thank you. Respected Principal Secretary, Government of Andhra Pradesh, Shri M.T. Krishna Babu Garu, Shri Sandeep Palla Garu, Associate Vice President, ECO India, the ECO team, Director Public Health, and all the Assistant Directors, Additional Directors, Joint Directors, and other program officers who have joined for this training. A warm welcome to all of you. First of all, I'm very happy for ECO to come forward in partnering with the Government of Andhra Pradesh in creating a training framework, a training platform for the healthcare professionals at various levels in the state. I am glad that this initiative we could roll within 2 months of time since our first meeting, and a special thanks to the ECO team for rolling out this training program in such a short time. And I'm glad to note that ECO is organizing training program across the states and has its presence in various states, and also contributing to the efforts of Government of India in training the healthcare professionals. So during the meetings which we had with ECO team, so we had our priorities very clearly explained to the ECO team. And basically we want to partner with ECO in majorly in two kind of framework. One is using the ECO platform and learning how to use the platform by our healthcare team, and then using it effectively to impart the training to our healthcare professionals with our in-house master trainers or in-house capacities which we already have. The second, and which we look much towards ECO, is that utilizing the training leadership or training capacities existing across all over India. Let's say the best trainers or the best faculties available in any field across India, and utilizing their expertise, their skills to train our healthcare professionals. So these are the two main areas which we have highlighted ECO that we would like to partnership in this framework. And also at the same time, we have given them the priorities of the state government, and so that the training methodology and the training curriculum is planned in such a way. So we have told them key areas that has to be focused. One is that the reproductive and child health care, and then the second which I have specified to them is school health, and the third is primary health care at the village level and strengthening of the health and wellness centers, and the capacity building of the staff at the health and wellness centers. And fourth is the non-communicable diseases management. And then we have specified to them the fifth area is the emergency and trauma care training across all the level, right from the primary healthcare setup to the tertiary healthcare setup. So these are the 5 specific areas which we have requested to them. And apart from that, we have also asked them to develop a framework for the tertiary healthcare setup specifically. It may range from
triaging, infection prevention and control, trauma care, and other tertiary care related training. So we asked them to differentiate the primary care training separately and the tertiary care training separately. And we also have requested them that this workshop should result in the proper areas where the training we are going to start, duly discussing with our respective head of the departments and framing up what are the areas the training is going to happen, and then finding out whether ECHO has already done a training program in any state before. Third, who is the master trainer, or who is the faculty whom we have identified or whom we are, let's say, targeting for giving training to our staff. And then lastly, when we are going to plan for the training program. So I request all the joint directors and additional directors to utilize this workshop in this way, such that a proper outcome comes out of this workshop. So when we come out of the workshop after tomorrow, our training plan should be properly cut out, and then clearly we should be able to chalk out a plan. These are the areas which I'm going to train. These are the specialties or, let's say, faculties available with ECHO, and this is our training plan. So please do this exercise and make this a meaningful and, say, productive kind of workshop. So with these words, I thank ECHO team and all the participants for participating in this workshop, and wish you all the best, and I expect this workshop to come in to be more productive in the lines as specified. Thank you one and all. Yeah, good morning, friends. I am very happy to be here to participate in ECO India Immersion training program organized by ECO India for the program managers of various healthcare programs in Andhra Pradesh. I heartily thank ECO India, especially Sandeep Balla, who has taken pain to come all over along with his team to organize this session, almost 2-day session, to sensitize the program managers about the ECO training modules and program. Nivas has already told about the expectations of the state government, the health department from this program. I was pleasantly surprised. I was not knowing earlier when Dr. Sandeep has come and his team he has met. So whatever we were expecting or whatever we are looking for, resources for training all levels of functionaries in health, because we may be educated in a particular field, but unless the practical side of it, we have an exposure towards the practical side of it, definitely the response and the way in which you treat the patient will not be the same. So we were almost from the day one, I was talking about Thursday evening sessions, where 1 hour session in each of the facility, whether it is a CHC, whether it is district hospital, area hospital, or tertiary hospital, to have some training for various levels. So even a toti or a person, the ward boy, he needs to be trained, because they are the first phase of the hospital. If a patient comes and at least they respond willingly and with some passion, that they provide a proper reception to the person, patient, naturally that will enhance the image of the hospital.
Similarly, in a casualty, in emergency, all the people, whether, see, all the time, doctor will not be available as a first contact to any patient in emergency. There will be different kinds of people, the ward boy, the other support staff, the staff nurses, then finally maybe a duty medical officer, backup maybe a specialist. So each of the person, when they know their duty, then naturally the kind of image of the hospital enhances, especially from the eyes of the public. We had a study done by Save Life Foundation from covering a corridor from Chilakaluripeta to Tada, that is Nellore. So what they have done, because this is a highway, accidents, they were analyzing about zero accident, zero fatality corridor, just how to design and develop a zero fatality corridor. So they have taken extensive survey, not only of the road infrastructure, also the supporting infrastructure, like the response of 108, the response of the training of the EMT, emergency medical technician, and how this particular emergency medical technician basically handles the patient, especially in a trauma situation, in a emergency accident situation. Then when they go to the hospital, nearest hospital, because generally we don't have the luxury of choosing the Apollo Chennai or Apollo Hyderabad or some AIG or some sort of thing when you are in accident situation. So you have to go to the nearest hospital such that the patient can be stabilized, and then he can be at least sent to the center of whatever care required. So when they were studying the entire ecosystem, then they had made a presentation. Then it was a eye opener for us. I was, of course, Principal Secretary Transport R&B and also holding additional charge of health. So entire the road, the accidents, transport, health, everything was almost revolving around us. So we were understanding the deficiencies in the present system. Why there were so many fatalities in road accidents. Of course, we cannot avoid, because depending on severity of accident, some fatalities do happen. But only thing is, the at least injured, severely injured or grievously injured cases, how they can be saved, at least how lives can be saved. So that depends on how fast your response mechanism, especially the 108, and when they are taking to the hospital, how the EMT in the ambulance tries to stabilize the patient, gives the required injections or medication or some treatment, then at least trying to contact the nearest hospital, advance alert, saying that this particular patient with this particular condition, this particular parameters, so he is being brought, at least this may be required, this kind of medication may be required, this kind of facility may be required to stabilize him. Then going to the hospital, how the hospital receives and treats. So there are a lot of gaps what they have identified and told us, saying that some of the PHCs, because primary health center is the first thing which will be available at the nearest, maybe then CHC, the community health center. So all these places, they identified the protocol, the proper protocol is not known to the staff nurses or the professionals who are dealing there. Many of them, at least percentage wise, they were telling almost more than 40% of the staff does not know about the emergency protocol, what need to be done when a accident victim comes to your hospital. So that is a real eye-opener for us. Then when Eco India representatives have come, so then we thought, okay, this is the right way, because if you want to take up training on a large scale, because you can train like this,
suppose 100 people or 70 people, the maximum we can train. Okay, may not be in this kind of hotel, maybe even in our training center, it has a cost. You have to first bring all of these people at a common place, then train them, and of course you have to send them back. It will also be almost 2 days or 3 days complete disruption of the services in the facility where they are working. What we thought was, if that is a digital platform, then the people can be there, the session can run for 2 hours, if it is required for 2 hours, 2 hours, 3 hours, 3 hours, at least morning time, the peak time, OP and all that, the services can run. Then maybe 3 to 5, the time which is generally reasonably free, that particular time you can have some program run for maybe 3 days, 4 days or 5 days. So, because we wanted them to understand, that is why I was talking in English. I know that most of the participants are in Telugu. So, అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మనం కంప్లీట్గా డిస్టర్బ్ చేయకుండా, కంప్లీట్గా ఎంటైర్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీని మనం ఆపకుండా, హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీ రన్ అవ్వాలి, అలాగే మన ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేయాలి. అందుకనే లాస్ట్ టైం నివాస్కి అలాగే వినోద్కి వీళ్ళందరికీ చెప్పాము ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ లెట్ us హ్యావ్ సమ్ థర్స్డే ఆఫ్టర్నూన్ 1 hour, మేబీ 4 to 5, 3 to 4, some 1 hour programs as that different levels. ఇందా చెప్పాం, వార్డ్ బాయ్స్కి ట్రైనింగ్ ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది, స్టాఫ్ నర్సులకు ఒక రకంగా ఉంటుంది, అండ్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్కి, బికాజ్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం చూస్తున్నాం ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది, అంటే ఇట్స్ నాట్ నెగిటివ్ కామెంట్, బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చిన కాడి నుంచి నీట్లో క్వాలిఫై అవుతామా లేదా అని టెన్షన్తో మొత్తం ఎంటైర్ క్లినికల్ అన్ని ఎక్స్పోజర్లు వదిలేసేసి రూముల్లో కూర్చుని ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకుని చదవడం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ లేకోకుండానే డిగ్రీ వచ్చేయడం. జస్ట్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని కాలేజీల్లో కొంచెం ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్స్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండేటప్పటికి 50% ప్రాక్టికల్స్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, వీళ్ళు నీట్లో ప్రిపరేషన్ కోసం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఎగ్గొట్టేసి రూమ్లో కూర్చుని ప్రిపేర్ అవ్వడం అయిపోయింది. సో బయటకు వస్తారు, బయటికి రాగానే ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఏం దొరుకుతుంది? గవర్నమెంట్లో. బికాస్ గవర్నమెంట్లో చాలా ఈజీగా మనం చేసినా చేయకపోయినా ఏమైనా పర్వాలేదనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, అట్లీస్ట్ ప్లస్ ఒక 2 years కనుక ట్రైబల్ ఏరియాలోనో 3 years రూరల్ ఏరియాలో కనుక చేస్తే అట్లీస్ట్ మనకి పీజీ సీట్ వస్తుందని. సో వచ్చిన కాడి నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పీజీకి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది మన టార్గెట్ అవుతుంది. సో న్యాచురల్గా, అంటే అలా అని అందరూ అలా చేస్తారని కాదు, బట్ జనరల్ టెండెన్సీ అలా అయిపోతుంది. నోబడీ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ లెర్నింగ్ ద క్లినికల్ ప్రోటోకాల్. సో అందుకని డాక్టర్స్ కూడా వేరియస్ లెవెల్స్లో ఈ రకమైన ట్రైనింగ్ కావాలి. సో మాకు అనిపించింది, అట్లీస్ట్ ఈకో ప్లాట్ఫామ్ మీద, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద, అంటే కోవిడ్ మనం చూస్తే కనుక చాలా నెగిటివ్ థింగ్స్ మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు, అంటే కోవిడ్ రావడం దాని ఎఫెక్టు సొసైటీ మీద. బట్ ఒక పాజిటివ్గా మనం చెప్పాలంటే, ఒక పాజిటివ్ ఏంటంటే ఈ లెర్నింగ్, అంటే బేసిక్గా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద టెలి మెడిసిన్ కానివ్వండి, టెలి కౌన్సిలింగ్ కానివ్వండి, అలాగే ఈ రకమైన టెలి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో చాలా ఈజీ అయ్యింది. ఇదివరకు మనం ఒక 10,000 మందికో లేకపోతే 5,000 మందికో ఒక మెసేజ్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలంటే కనుక చాలా కష్టమయ్యేది. బట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వెబ్ కాస్టింగ్ మోడల్లో ఆల్మోస్ట్ మనం మన ఇది ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఆల్మోస్ట్ 10,000 మెంబర్స్ వరకు మనం బ్రాడ్కాస్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, వెబ్ కాస్టింగ్ చేయగలుగుతున్నాం వన్ వే. సో ఈ రకమైన అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటూ అట్లీస్ట్ ఒక మేజర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఆర్గనైజ్ చేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇమీడియట్గా వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు MOU విత్ దెమ్.
I am very happy that they have taken it seriously and started or grounded the program very quickly. And this is the good thing. At least various programs, manaki health programs చూస్తున్న program officers అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో అల్టిమేట్లీ మన మెయిన్ మోటో, మనం ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే విలేజ్ లెవెల్ హెల్త్ స్టాఫ్ మనం ప్రాపర్గా ట్రైన్ చేయగలిగి వాళ్ళు వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళు హెల్త్ సర్వీసెస్ డెలివర్ చేయగలిగినప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ ప్రతి విలేజ్లోనూ ఒక MLH మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ BSc నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ని పెట్టాము, ఒక ANMని పెట్టాము, 3-4 ఆశా వర్కర్స్ని పెట్టాము. ఆల్మోస్ట్ 5-6 స్టాఫ్, ఒక 2500 యావరేజ్ పాపులేషన్కి 5-6 స్టాఫ్ని పెట్టాము. ఈచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఆశా వర్కర్స్ ఒక రకంగా ట్రైన్ అయి ఉంటారు, ANM ఇంకా బెటర్ ట్రైన్డ్ అయి ఉంటారు, MLHP ఇంకా బాగా ట్రైన్ అయి ఉండి BSc నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే 4 years BSc నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్లీ they have much better training and just below the doctor and definitely above all the RMPs who will be working in the rural health space. So వీళ్ళని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలు బట్టి కనుక మనం చూస్తే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. 80% ఆఫ్ ద డిసీజెస్, నార్మల్గా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవన్నీ కూడా ప్రివెంటివ్ హెల్త్ సైడ్ కనుక మనం చాలా ఈజీగా ప్రైమరీ లెవెల్లో ఈజీగా మనం ట్రీట్ చేయగలం. చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ మాత్రమే పైకి క్యూరేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అట్లీస్ట్ ప్రజల్లో ఒక లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాము. అంటే వాళ్ళు ఎలా, మనం కొన్ని జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన వచ్చేటట్టు మనం ఎలాగో ఏమి చేయలేము. దాని తర్వాత PHC డాక్టర్స్ని, we also need proper training for PHC doctors. ఇందాక చెప్పాము PHC డాక్టర్స్ని, అంటే నథింగ్ అగెనెస్ట్ ఎనీ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, బట్ జనరల్ ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి మీటింగ్లో ఏమని చెప్తూ ఉంటారంటే, ఒక మెడికల్ కాలేజ్ని మెంటార్ లాగా క్రియేట్ చేయండి. ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ని ఒక మెంటార్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా తయారు చేయండి. మెడికల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్సు అలాగే వాళ్ళ స్పెషలిస్టులు, దే షుడ్ ట్రైన్ ద సెకండరీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్. అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ CHC ఏరియా హాస్పిటల్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, వీళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి. వీళ్ళు ఇన్ టర్న్ దే హ్యావ్ టు ట్రైన్ ది PHC డాక్టర్స్. అంటే ఇది ఆర్గానిక్ లింకేజ్. అంటే విలేజ్ లెవెల్ నుంచి మనం విలేజ్ లెవెల్ స్టాఫ్ని మనం ట్రైన్ చేసుకోవడం, దాని తర్వాత PHC స్టాఫ్ని ట్రైన్ చేయడం, సెకండరీ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ట్రైన్ చేసుకోవడం, అది టెరిషరీ లెవెల్లో మనం అక్కడి నుంచి మెంటరింగ్ కనుక స్టార్ట్ చేయగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ప్రజలకు కావాల్సింది సింపుల్ ఏంటంటే, వాళ్ళకి అతి చేరువలో రీజనబుల్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. ఏదో 5 స్టార్ చాలా పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ అక్కడ చేయమని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. బట్ అట్లీస్ట్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి 80% ఆఫ్ జనరల్ కంప్లైంట్స్కి అక్కడ కనుక కాన్ఫిడెంట్గా డీల్ చేసే పద్ధతి కనుక మనం ప్రాక్టీస్ అక్కడ పెట్టగలిగి, అలాగే ట్రైనింగ్ అంటే ఊరికనే ఏదో మనం BSc నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్తున్నాము, బట్ అల్టిమేట్లీ హౌ క్యాపబుల్ దే ఆర్ టు హ్యాండిల్ ద ఇష్యూస్, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కనుక మనం చేయగలిగితే కనుక చాలా వరకు ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ మనం చాలా సూపర్ సక్సెస్ చేసినట్టు. దట్ విల్ బి ద సింగిల్ biggest or single initiative which will transform the entire the primary and preventive healthcare sector. So we can be leaders, we can be almost model to entire country. The kind of system we have developed, the kind of expenditure we are making. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం 48,000 మంది స్టాఫ్ని మనం రిక్రూట్ చేసాం లాస్ట్ 2.5 yearsలో చూస్తే. స్టాఫ్ రిక్రూట్ చేయగానే సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వవు. సో అల్టిమేట్లీ స్టాఫ్ ప్రాపర్గా వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాలి, వాళ్ళు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఆ పర్టికులర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేటట్టు మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి. అలాగే ఈ అదర్ నాడు నేడులో మనం చేస్తున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లస్
ఈ రకమైన సాఫ్ట్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలిగినప్పుడే బెటర్ ఫెసిలిటీస్ మనం క్రియేట్ చేయగలం, బెటర్ ఫెసిలిటీస్ అందించగలం. సో ఆ డైరెక్షన్లో అట్లీస్ట్ నివాస్ హ్యాస్ లిస్టెడ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రయారిటీస్. ఎంసీహెచ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, చైల్డ్ హెల్త్ గురించి, తర్వాత ఎన్సిడీస్ మేనేజ్మెంట్, అంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇందాక చూసాము, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇది కొంచెం లోయర్ సైడే ఉన్నట్టుంది. 11.7% డయాబెటీస్ అండ్ ఈ బీపీ అనేది ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ అవర్ స్క్రీనింగ్ అండ్ సర్వే ఆల్మోస్ట్ 20% ప్లస్ చూస్తున్నాము అన్ఫార్చునేట్లీ. అండ్ ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ సర్వే కూడా ఆల్మోస్ట్ 22 to 25% చెప్తోంది. అండ్ ప్రాక్టికల్గా కొన్ని విలేజెస్లో మనం ప్రాక్టికల్గా కూర్చుని స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 20% రేంజ్లోనే వస్తుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ద ఇష్యూ ఈజ్ సో magnitude is so big. Almost 20% of the population you have to deal with the entire medication throughout the life. So it is not easy. అంటే ఒకటి కాస్ట్, దానికన్నా ఎక్కువ ఏంటి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం. ఆల్మోస్ట్ త్రూఅవుట్ లైఫ్ మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం అనేది సైకలాజికల్గా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి మళ్ళీ డ్రాప్ అవ్వకుండా, మధ్యలో డ్రాప్ అయితే కనుక వాళ్ళకి ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఇది 100% చేయగలము. ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే లాస్ట్ 6 months మనం ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మన ఈ టోటల్గా డేటాబేస్ మన పర్ఫెక్ట్గా లైన్ లిస్టింగ్ ఒక్కొక్క విలేజ్లో మనం ఎంతవరకు అయితే 92% 30+ ఏజ్ గ్రూప్ని ఏదైతే మనం స్క్రీన్ ఆల్రెడీ చేశామో, వీ కెన్ సే లైన్ లిస్టింగ్ ఈ పర్టికులర్ విలేజెస్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్స్కి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, వీళ్ళల్లో ఇంతమంది మన గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఇంతమంది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నారు, వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర మెడిసిన్స్ తీసుకోవట్లేదు, ఏమీ చేయట్లేదు. అట్లీస్ట్ దీస్ 3 broad categories. అండ్ అనదర్ కేటగిరీ ఏంటి, వీళ్ళు తీసుకుంటున్నారు కానీ రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడట్లేదు, సో మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ 4 categories-ని నిజంగా బై పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ అసెట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ టేకింగ్ హెల్త్ కేర్ ఫార్వర్డ్. బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డేటా ఉంటేనే మనం టార్గెటెడ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ మనం చేయగలం. సో ఆ రకమైన డేటా మనం డెవలప్ చేసుకున్నాము. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వీళ్ళని ఎలా మోటివేట్ చేయాలి. చాలామందికి మా ఇంట్లో బీపీ షుగరు ఉందంటే కనుక మా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అవ్వవు, రకరకాల మీన్స్ యాంగ్జైటీస్, అట్లీస్ట్ మా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అవ్వవు, మాకెవరు పిల్లల్ని ఎవరు, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్, అందుకని మాకేం చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మేము చూపించుకోము. సో హౌ టు కన్విన్స్ దెమ్, అంటే ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, ఆ రకమైన ట్రైనింగు వీళ్ళందరికీ ఇవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ చాలా సెషన్స్ మేము తీసుకున్నాం. పర్సనల్గా రీసోర్స్ పర్సన్స్తో ట్రైనింగ్ ఇప్పించాము. సో ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో, అలాగే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటి, ప్రతిదానికి ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం లేకోకుండా చేయడానికి ఏం చేయాలి. సో ఆ ప్రతి ఆస్పెక్ట్ మీద కూడా ఈ రకమైన ట్రైనింగ్స్ మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. డెఫినెట్లీ ఐ సిన్సియర్లీ బిలీవ్ దట్ ది ప్లాట్ఫామ్ వాట్ వీఆర్ నౌ టేకింగ్, ఈకో ఇండియా, it's a great platform at least to have training for large number of health professionals across the means in different levels structurally, starting from lowest level to the highest level. So best practices, even tertiary hospitals lo kuda it is always better, but almost conference prati association వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. బెస్ట్ అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏమొస్తున్నాయి, అలాగే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమిటి, క్రిటికల్ కేసెస్ హ్యాండిల్ చేసిన డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలా చేస్తే రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినాయి, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గివ్స్ దట్ సేమ్ ఆపర్చునిటీ అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ కానివ్వండి, ఆర్ డిజిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్స్ కానివ్వండి, హైబ్రిడ్ మోడల్లో రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లీస్ట్ డిసెమినేషన్, అట్లీస్ట్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ది healthcare practices you want to disseminate,
definitely that will give a lot of boost with this kind of technology platform. Alage resource persons kuda, అంటే ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ సందీప్, అట్లీస్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ నిమ్హాన్స్ నుంచి తీసుకొస్తామంటున్నారు, ఎయిమ్స్ నుంచి తీసుకొస్తామంటున్నారు, డిఫరెంట్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి తీసుకొస్తామంటున్నారు. సో వాట్ డూ యూ పే దెమ్ మనీ? అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాజిస్టిక్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రావెల్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎక్సెట్రా, లాజిస్టిక్స్ తప్ప ఏం పే చేస్తారంటే, అట్లీస్ట్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ వీ డోంట్ పే సింగిల్ పై, అట్లీస్ట్ దే కమ్ వాలంటరీలీ. ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్నే మనం ఎంపానల్ చేసుకుని రీసోర్స్ పర్సన్స్గా తీసుకుని, దోస్ హూ వాంట్ టు గివ్ టు ద సొసైటీ, అట్లీస్ట్ నాకున్న నాలెడ్జ్ని నేను డిసెమినేట్ చేసి ఒక చాలామంది లైఫ్స్ని ఒక డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయగలననే ఆ రకమైన ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళని రీసోర్స్ పర్సన్స్గా తీసుకుని ఇలా ఒక డేటాబేస్, ఆల్మోస్ట్ ఒక బ్యాంక్ లాగా మనం రీసోర్సెస్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళ ద్వారా మనం ఈ రకమైన ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో అందరూ కూడా అంటే మనం వీ షుడ్ బి ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్. అంటే మనం వీఆర్ నాట్ ఎపిటోమ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో డెఫినెట్లీ మనకు తెలిసింది చాలా ఉండొచ్చు, బట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంటుంది. అండ్ డెఫినెట్లీ మనం యాజ్ వీ ప్రోగ్రెస్, టెక్నాలజీ చేంజ్ అవుతోంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డామినెంట్ రోల్ తీసుకుంటున్నాయి. ఈవెన్ డయాగ్నోస్టిక్స్లోను, అలాగే రోబోటిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొసీజర్స్ చేయడంలోను, అలాగే ఫోర్కాస్టింగ్, అట్లీస్ట్ సెన్సిటివిటీ అనాలిసిస్ చేయడము, ఇవన్నిట్లో కూడా డేటా అనలిటిక్స్ కానివ్వండి, డేటా మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో చాలా అడ్వాన్సెస్ వస్తున్నాయి. అందుకని మనం ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ నాట్ స్మాల్. సి యు ఆర్ డీలింగ్ 5.5 crore పాపులేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద, సపోజ్ టీబీ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ కనుక చూస్తే కనుక 5.5 కోట్ల పాపులేషన్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. అది 5.5 కోట్లు అంటే కనుక మన ఎంటైర్ యూనివర్స్లో చూసుకుంటే 120 కంట్రీస్ పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ. సో ఆ పర్టికులర్ పాపులేషన్ టోటల్ ఉన్న 190 odd కంట్రీస్లో 120 కంట్రీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 5 crores పాపులేషన్. సో ఆ రకమైన స్కేల్లో మనం పనిచేస్తున్నాము. సో ఆ రకమైన స్కేల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్తో మనం అబ్రెస్ట్గా ఉండాలి, అప్డేట్గా ఉండాలి. కొత్త విషయాలు ఏది ఎక్కడ రీసెర్చ్ అయ్యి ఏదన్నా తెలిసిందంటే కనుక అట్లీస్ట్ మనకు తెలిస్తే ఆ రకమైన క్వాలిటీ, మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ మనం లీడ్ చేస్తున్నామో అందులో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని అట్లీస్ట్ ప్రతిరోజు 1 గంటన్న చదవడానికి కేటాయించండి, నవల్స్ కాదు, అట్లీస్ట్ మెడికల్ జర్నల్స్ కానీ, మీ పర్టికులర్ ఏరియా ఎక్కడైతే మీరు పనిచేస్తున్నారో ఆ ఏరియాలో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, ఏం జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ప్రతి దాంట్లో కూడా చాలా మంచి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కొంతమంది ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి డిఫరెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు, సక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్స్ని కనుక మనం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా, అల్టిమేట్గా మనకేమిటి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉండాలి, అలాగే డెలివరీ ఫాస్ట్గా ఉండాలి, అండ్ ఎక్కువ మంది పాజిటివ్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలి మన యాక్షన్ వలన. సో ఆ రకమైన ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక మనం బిల్డప్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మన ఓన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అలాగే అట్లీస్ట్ నేను నమ్ముతాను భగవంతుడు మన్ని మన కుటుంబాన్ని డెఫినెట్గా బ్లెస్ చేస్తారు. ఎప్పుడైనా మనం 10 మందికి హెల్ప్ చేయగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ మనకి ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ మన ఫ్యామిలీకి ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది. అదే మనకు తెలిసి కూడా మనం మనలోనే దాసేసుకుని ఉంటే కనుక దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉండదు. అలాగే నెగిటివ్ చేస్తే మనందరికీ తెలుసు, మనం అట్లీస్ట్ వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Sandeep and team, and I sincerely wish that Eco India, the immersion program, really get immersed in the minds of the program officers, and definitely that is the only way it can be spread throughout the state of Andhra Pradesh and give good results in the primary and preventive health aspect. Thank you very much. Jai Hind.
Now I request ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు ఈకో ఇండియా సంస్థతో ఒక ఎంఓయు ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది. దీనివలన మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ఈకో ఇండియా అనేది ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. సో దాంట్లో రకరకాల మెడికల్కి డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు మన దేశంలో మంచి ప్రఖ్యాత ఇన్స్టిట్యూట్స్తో నిమ్హాన్స్ కానివ్వండి, ఎయిమ్స్ కానివ్వండి, రకరకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్తో వాళ్ళు టైఅప్ చేసుకుని అక్కడ రీసోర్స్ పర్సన్స్తో మనం డిజిటల్ లెర్నింగ్ అంటే మనం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సిస్టంలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనకి ఏ స్థాయిల్లో స్టాఫ్ నర్సులకు కానివ్వండి, అలాగే ఎంఎల్హెచ్పికి కానివ్వండి, ఏఎన్ఎం కానివ్వండి, డాక్టర్స్ కానివ్వండి, స్పెషలిస్టులకు కానివ్వండి, ఏ కార్యక్రమం మీద మనం అవగాహన కలగ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఆ కార్యక్రమం మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. సో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు. సో దాంట్లో మనం కనుక సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని మనం చేయాలి అంటే కనుక అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్రతి లెవెల్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎంప్లాయీ కూడా నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగుండాలి, ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి, ఏదైనా చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలిగిన పరిస్థితిలో ఉండాలి. సో ఆ రకమైన ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకు 10,032 ఎంఎల్హెచ్పిస్ ఉన్నారు. సిహెచ్ఓ అని మనం బిఎస్సి నర్సింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ని మనం తీసుకున్నాము. అలాగే 18,000 మంది ఏఎన్ఎంస్ ఉన్నారు. సో డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనం స్టాఫ్ నర్సులు మోర్ దాన్ 10,000 మంది స్టాఫ్ నర్సులు ఉన్నారు. సో అలాగే డాక్టర్సు. సో వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ స్కిల్ ఈవెన్ దో చదువుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రాక్టీస్లో మనం వాళ్ళు ఎలా చేయాలి అనే దాని మీద ప్రాక్టికల్గా అవగాహన కలగ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి 6 నెలలకి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో కనుక పెట్టగలిగితే కనుక మన హెల్త్ సర్వీసెస్ మన గ్రామ స్థాయిలో బాగా ఇంప్రూవ్ ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతామో ఆటోమేటిక్గా క్యూరేటివ్ ఆస్పెక్ట్లో సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్కి ప్రజలు రావాల్సిన అవసరం తగ్గుతుందనే ఉద్దేశంతో కింద స్టాఫ్ అందరినీ కూడా మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ట్రైన్ చేయడానికి ఇది చాలా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ మనందరికీ తెలుసు గర్భిణీ స్త్రీలు, అలాగే పాలిచ్చే తల్లులు, తర్వాత చిన్న పిల్లలు, తర్వాత ఎన్సిడి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ బీపీ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, క్యాన్సర్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి వ్యాధులు లాంగ్ టర్మ్ సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకి ప్రాపర్గా మెడికేషను, వాళ్ళ ఐడెంటిఫికేషను, వాళ్ళ మోటివేషను, వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా త్రూ అవుట్ లైఫ్ మెడికేషన్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం, వాళ్ళకి సర్వీసెస్ అందచేయడం కనుక పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే కనుక ఆటోమేటిక్గా కాంప్లికేషన్స్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్స్ తగ్గుతాయి. అలాగే మనం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం తలసీమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా, అలాగే టీబీ, ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇలా సపరేట్గా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మనం లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్, లేటెస్ట్ మెడికేషను, లేటెస్ట్ ప్రొసీజర్సు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఫీల్డ్ లెవెల్కి డిసెమినేట్ చేయాలంటే కనుక ఈ రకమైన సిస్టమ్ మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే వాళ్ళు మనకి దగ్గర ఏమీ డబ్బులు ఏమీ ఛార్జ్ చేయకోకుండా వాళ్ళ సిస్టమ్ యాజ్ ఏ ట్రస్ట్ బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్గా వాళ్ళు ఫండింగ్ తీసుకుంటారు. కానీ మన దగ్గర మనకేమీ ఛార్జ్ చేయకోకుండానే ఫ్రీ కంటెంట్ మనకి ఇవ్వడమే కాకుండా రీసోర్స్ పర్సన్స్ను కూడా వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేసి మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పలానా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాకు అరేంజ్ చేయండి అంటే టోటల్గా రీసోర్స్ పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ వాళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేసుకుని మనం ఓన్లీ ఫిజికల్ మీటింగ్ అయితే కనుక అక్కడ మీటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనం డిజిటల్గా వెబ్ బేస్డ్గా అనుకుంటే కనుక అలా మనం ఏమీ ఖర్చు లేకుండానే చేయొచ్చు. ఈ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత అవుట్కమ్ ఏమిటి అంటే ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు నేర్చుకున్నది ఏమిటి అనేది కూడా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ మనం ప్రాపర్గా వాళ్ళని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎలా పెరిగింది అనేది కూడా మనం తీసుకోవడానికి చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా
ఈ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో ఈ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూస్గా మనం ట్రైనింగ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని మా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్లో మనం 5 మెడికల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఈ సంవత్సరం. ఒక మెడికల్ కాలేజ్కి ఆల్రెడీ LOI వచ్చింది విజయనగరం. మిగతా 4టిలో 3టికి నిన్న SSR టీమ్స్ వచ్చారు. ఈరోజు రాజమండ్రికి ఈరోజు వస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ మనం ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మన హాస్పిటల్లో ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఫస్ట్ నుంచి, అలాగే స్టాఫ్లో ప్రాబ్లం లేవు. మెడికల్ కాలేజెస్ మాత్రం కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 80 to 85% కంప్లీట్ అయినాయి. డెఫినెట్గా SSRs సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. మనకు టైం ఉంది ఆల్మోస్ట్ జూన్ వరకు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేది ఆల్మోస్ట్ ఆగస్ట్లో కాబట్టి ఈ లోపు మనం అన్ని రకాలుగా కంప్లీట్ చేసి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ రెడీ చేస్తాము అని గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మనం ఒక అండర్టేకింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెఫినెట్లీ మా అందరికి కూడా 5 కాలేజెస్ ఈ సంవత్సరం మనం స్టార్ట్ చేస్తామనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. యా అంటే కోవిడ్ అంటే యావరేజ్గా మనం చూస్తే కనుక 3% పాజిటివిటీ రేట్ యావరేజ్గా అలాగే నడుస్తోంది. బట్ ప్రెస్లోనే చూసాం ఈరోజు అంటే ఒకటి 21 year old పర్సన్, అలాగే ఒకళ్ళేమో కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్ ఇలా అంటే చనిపోయారు, వాళ్ళకి కోవిడ్ పాజిటివ్ అని. సో కోవిడ్ పాజిటివ్ వలన చనిపోయారా లేకపోతే వాళ్ళకి అదర్ ప్రాబ్లం ఉండి వాళ్ళు హాస్పిటలైజ్ అయ్యి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ ఉండి వాళ్ళకి కోవిడ్ వచ్చిందా అనేది ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేయమని ఆల్రెడీ మన డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పడం జరిగింది. ఏమైనప్పటికి కూడా ఈ ఒమిక్రాన్ మనం B.1.16 మనం చూస్తే కనుక ABB, సో ఇది అంత సివియర్ లక్షణాలు అయితే ఇంతవరకు లేదు. సో డెఫినెట్లీ అంటే ఏదైనా అందుకనే అందరికీ మనం చెప్పేది కోమార్బిడిటీస్ ఉండి ఏదైనా ఇమ్యూనో సప్రెసెంట్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, అలాగే మన కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇలా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది. సో నార్మల్ హెల్దీ ఇండివిజువల్స్కి ఏమీ ఎఫెక్ట్ లేకపోయినప్పటికి కూడా డెఫినెట్లీ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ అగ్రవేట్ చేస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. యాజ్ ఆన్ టుడే అంటే మా అఫీషియల్ ఛానల్స్ నుంచి ఇంతవరకు కోవిడ్ వలన డెత్ రిపోర్ట్ అవ్వలేదు. బట్ ఏమైనప్పటికి కూడా మనం ఏదైతే ప్రెస్లో రిపోర్ట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఎగ్జామిన్ చేయడానికి, ఆడిట్ చేయించడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చాం. యా అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక వ్యాక్సిన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అసెస్ చేస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు కనుక వ్యాక్సిన్ వేస్తే మంచిది అని కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫీల్ అయితే కనుక ఇస్తారు. యాజ్ ఆన్ టుడే మన ఒక్క స్టేట్కే కాదు, ఏ స్టేట్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యాక్సిన్ సప్లై లేదు. సో మేబీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదన్నా డెసిషన్ తీసుకుని మనం వ్యాక్సిన్ కనుక సప్లై చేస్తే వేయడానికి మనం అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మనం 20 లక్షల డోసులు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని అడగడం జరిగింది. సో వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్షన్. యా దాని మీదే మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. అందుకనే డిఎంఈ కమిషనర్ ఏపీ వైద్యవిధాన పరిషత్ అండ్ MD NHM సో ముగ్గురిని కూడా డిఫరెంట్ లెవెల్లో అంటే ఒక పర్టికులర్ హాస్పిటల్లో ఓన్లీ నర్సులు డాక్టర్లు ట్రైన్ అయితే చాలదు. ఆల్మోస్ట్ వార్డ్ బాయ్ దగ్గర నుంచి డాక్టర్ స్పెషలిస్ట్ వరకు అందరికీ ట్రైనింగ్ కంపల్సరీ. ప్రోటోకాల్స్ చాలా యూనిఫామ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవ్వడం అనేది కంపల్సరీ. సో దీని మీద ఆల్రెడీ మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఫెసిలిటీస్ కూడా అంటే నాడు నేడులో కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా పెంచుతున్నాము. బట్ కొన్ని అంటే మనం ఈ న్యూరో సర్జన్స్ కానివ్వండి, న్యూరో ఫిజిషియన్స్ కానివ్వండి స్ట్రెంగ్థన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది.
డెఫినెట్లీ బేసిక్ కేర్ అంటే బేసిక్గా ట్రామా కేర్ ఫెసిలిటీస్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మనం ఆల్మోస్ట్ 13 ట్రామా కేర్ ఫెసిలిటీస్ మనం హైవేస్ పక్కన పెట్టాము. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి.